Hello, my dear achievers. How are you all? Hope you are doing good, well and wonderful, right? సో మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. మీరు బాగున్నారు, నేను బాగున్నాను. మన సెషన్ కూడా బాగుంటుంది. చిన్న నెట్వర్క్ గ్లిచ్ వల్ల మన సెషన్ అయితే ఎండ్ అవ్వడం జరిగింది. బట్ దిస్ సెషన్ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ ద సెషన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అగైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేట మామూలుగా సేమ్ మన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి, ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో డిస్క్రిప్షన్లో చూసినట్టయితే మనకి వాట్ యూ కెన్ సే హియర్ అగైన్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 likes. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసి పెట్టా మనకి షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ ఆల్ చాప్టర్స్, షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ ఆల్ ద చాప్టర్స్. ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుందని ఇక్కడ సో లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే వైష్ణవి గుడ్ ఈవినింగ్ బేటా, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్ ధరణశ్రీ, గుడ్ ఈవినింగ్. లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా మన వేదాంతు వెబ్సైట్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసేసి మనం ఆటోమేటిక్గా మనకి డౌన్లోడ్ అయితే జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో క్లాస్కి ఏమైందంటే మామూలుగా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇంటర్నెట్ పోయి క్లాస్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, ఇంటర్నెట్ పోయి ఇవ్వడం వల్ల క్లాస్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది, రైట్? సో ఓకే, చలో బేటా. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వై షుడ్ ఏ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ క్లీన్డ్ బిఫోర్ బర్నింగ్ ఇన్ ఎయిర్? సో ఏమవుతుంది బేటా, ఇక్కడ ఎందుకు ఆక్సైడ్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని క్లీన్ చేస్తేనే మనకి అది బర్నింగ్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి సో దాన్ని మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఇక్కడ క్లీన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, నమస్కారం అయ్యా ఆజాదు, నమస్కారం. ఓకే, పార్థసారథి హాయ్. Right, but here magnesium ribbon is cleaned. Magnesium ribbon is cleaned. Magnesium ribbon is cleaned with sandpaper. With sandpaper. With sandpaper to remove what beta? The oxide layer. The oxide layer. So the oxide layer. కరెంట్ పోయినా మన సెషన్ రన్ అవుతుంది, బట్ నెట్ పోయింది అన్ఫార్చునేట్గా. ఓకేనా, కరెంట్ పోయినా మనకు పవర్ బ్యాకప్ ఉంది, రన్ అవుతుంది, బట్ సెషన్ పోయింది, నెట్వర్క్ పోయింది. ఓకేనా, ద లేయర్ దట్ ఈస్ వాట్ బెటా MgO. ఓకే, ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఇట్స్ surface which prevents it from what beta, which prevent it from burning efficiently in air. Burning efficiently in air. In air. This is the answer for the question, right? So next, Monday night 9 o'clock. జోష్ ఎందుకు లేదురా? ఎంత కావాలి జోష్ కావాలంటే నేను నీకు అమ్మేస్తాను జోష్ని. ఎంత కావాలో చెప్పు జోష్ నీకు. ఓకే బేటా, ఆ బుక్లో 2 marks అని ఇచ్చారు, 2 marks అని మెన్షన్ చేశాను మీ బుక్ ప్రకారమే. ఓకేనా, వాటికి ఆన్సర్స్ లేవు కాబట్టి నేను ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉన్నాను అంతే, అక్కడ ఏం లేదు, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్, రైట్? సో వై డు వి అప్లై పెయింట్ ఆన్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్? ఐరన్ ఆర్టికల్స్ పైన పెయింట్ అనేది ఎందుకు అప్లై చేస్తాము? రైట్ బేటా, తగ్గేదలా. అరే దాని పక్కన ఎన్ని సున్నాలు కుక్క తిప్పుకోకుండా లెక్క పెట్టరా ఆజాదు, రైట్? సో వై డు వి అప్లై అండ్ పెయింట్ ఆన్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్ బేటా? సో టు ప్రివెంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ రస్టింగ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పెయింట్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తుంది డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎయిర్ అండ్ మాయిశ్చర్. ఓకే, సో పెయింట్ ప్రివెంట్స్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్ from coming into direct contact with air and moisture.
air and moisture. Okay, air and moisture. Thus ఏందిరా చెప్పు, ఏందో చెప్పు, ఫీల్ అవుతాను, ఎందుకు ఫీల్ అవుతా చెప్పు. Moisture, so that's protecting them from rusting. Protecting them from rusting. So this is also nothing but what, beta? Corrosion. This is also nothing but corrosion. Okay. For 2 marks, you should write a minimum 15 to 20 words, or 25 to 30 words. చెప్పురా అదాదు, చెప్పకపోతే ఇంక ఎక్కువైతుంది మరి, కొట్టేస్తా నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వై డు వి కీప్ ఫుడ్ ఇన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్? ఫుడ్ ఇన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్. ఓకేనా? వై డు వి కీప్ ఫుడ్ ఇన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్? ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్లో ఫుడ్ అనేది ఎందుకు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఓకేనా, చెప్పనా? ఓకే, టు ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ర్యాన్సిడిటీ. సో ఏమైతే ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టకపోతే ఫుడ్ అనేది ఏమవుతుందన్నా, ఎయిర్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్తో, ఓకేనా, ఎయిర్ అండ్ మాయిశ్చర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. టు ప్రివెంట్ ఇట్ ఫుడ్ విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్. ఓకేనా? ఫుడ్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ airtight containers. Airtight containers. Food is kept in airtight containers to prevent, okay, exposure to air. Exposure to air, which what, beta? Slows down oxidation and rancidity. Which slows down, okay, oxidation. Definitely, so I'll send you. Okay, ఏమైందిరా, ఒకసారి బ్యాక్ పోయేసివంటే అయిపోయా. విచ్ స్లోస్ డౌన్ వాట్, బెటా? ఆక్సిడేషన్ అండ్ రాన్సిడిటీ. Oxidation and rancidity caused by the oxidation and rancidity caused by the reaction of fats and oils with oxygen. Fats and oils with oxygen. Okay, right? Clear? Right? Okay, actually I forgot to change the settings. మళ్ళీ భయం రా నీతో, నాకు ఎప్పుడెప్పుడు ఫోన్ చేసావో తెలియదు అసలు. Darshan, Monday night 9:30 I'll be starting one shot of carbon and its compounds. Guys, for you I'm going to start one shot of carbon and compounds. Hi humans. You're not human being, you're alien. Right? Shall we move ahead, beta? Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుడ్ అనేది ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్లో ఎందుకు పెడతా ఉన్నాం బేటా? టు ప్రివెంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద rancidity and it is oxidation, causes oxidation na, so that will be kept in what, beta? Air tight containers, right?
అరే ఈజియెస్ట్ లెసన్ ఫర్ మీ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ యాక్చువల్లీ, అండ్ మై ఫేవరెట్ లెసన్ టూ. చాలా 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 రెండొకటే కదరా ఆజాదు, అందుకే అంటారా నేను ఆజాదు అని. రైట్, మూవింగ్ అహెడ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. షాల్ వి మూవ్ అహెడ్ బేటా? అరే ఇదేమన్నా న్యాయమేనారా? 5 likes ఉండడం ఎంతవరకు కరెక్టరా? చెప్తానన్నా, నామిక్లేచర్ కూడా చెప్తాను. 5 likes ఉండడం ఎంతవరకు కరెక్టరా? ఇదేమన్నా మీకు న్యాయమే అనిపిస్తుందా? మీకు న్యాయం అనిపిస్తే మంచిగానే ఉంటుందిరా, ఇంకా మీ ఇష్టం. రైట్, మూవ్ అహెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Formation of water by the combination of hydrogen and oxygen is one type of chemical reaction. Okay, frame any one question on this statement. Frame any one question on this statement. Okay, now మీరు మన మాతృభాషకి మోసం చేస్తున్నారు సార్. నేనేం మోసం చేసిండ్రా? ఇందాకే పాట పాడినా కదరా, పిల్లలు పెద్దలు చల్లని వారే కళ్ళ కపట మెరుగని కరుణామయులే అని ఇందానికి నేను తెలుగు పాట పాడినా కదరా. నీకు తెలీదు, నేను ఆబాతే మాస అంటే తెలుసా? అఖిల భారత తెలుగు మాట్లాడేవారి సంఘం నేను. రైట్, మణికంఠ సూరం హాయ్. రైట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్? వెరీ గుడ్ వైష్ణవి. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్, what type of chemical reaction okay occurs when hydrogen and oxygen combine to form water. Combined to form a water. Combined to form a water. Combined to form water. This is a question. తప్పులు పడక కండి సార్, అది పిల్లలు దేవులు చల్లని వారే అంటే నేను దేవుణ్ణే కదరా మీకు? భక్త కాదారా? మరి చెప్పు. నేను కాదు అని అంటే నో ప్రాబ్లం బేటా. గ్యాస్ ఓన్లీ. హ్యాపీ బర్త్డే మణికంఠ బ్రో. మణికంఠ బ్రో ఎందుకు బర్త్డే? Tomorrow your birthday. Many more happy returns of the day for tomorrow. Right? So we can have one more question better on this. Inko question kuda cheppochu entante like why is the combination of hydrogen and oxygen to form considered as exothermic అని కూడా చెప్పొచ్చు. Okay, లేదంటే we can write this question also. Why is the combination of hydrogen and oxygen okay to form water considered exothermic. అరే గురువుకి ద్రోహం చేసే ద్రోహి ఆజాద్, గుర్తుపెట్టుకో, ద్రోహం చేసినవరా ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
right? How is the formation of water, formation of water from hydrogen and oxygen hydrogen and oxygen నిన్న చెప్పింది ఎవరికి రా? హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఏ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. నిన్న మొత్తం లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లు మొత్తం 3 hours టీఎస్కే చెప్పిన కదరా. క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఏ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. Classified as a combination reaction. So this is what beta question, another question for the same answer. పోరా లేదురా రే, తస్లిం లేదురా రే, మణికంఠ తస్లిం లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా, why does the color of copper sulfate solution, okay, why does the color of copper sulfate solution, okay, change when nails dipped in it? Okay na, why does the color of copper sulfate solution, okay, change when iron nails is dipped in it? Okay, అదే కదరా ముందన్నా నేను ద్రోహి అని, అర్థమైందా? కొట్టురా, నీ ఇష్టం ఉన్నది కొట్టుకో, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, గుర్తుపెట్టుకుంటా ఆజాద్. ఓకే, సో వై డస్ ద కలర్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ చేంజ్ వెన్ ఐరన్ నెయిల్ ఇస్ డిప్డ్ ఇన్ ఇట్? సో ఐరన్ నెయిల్ డిప్ అయితే ఓకే ఏం అవుతుంది అని అంటే, లైక్ ఐ గట్ అన్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ వాట్ బెటా, like Vaishnavi, because iron is more reactive than copper. Yes beta. So here the blue color of copper sulfate blue color of copper sulfate changes blue color of copper sulfate changes, okay, from the solution changes because, very good, what is the blue color of copper sulfate changes? Because iron displaces copper from the solution. Copper from the solution, okay na. So forming greenish iron sulfate, greenish iron sulfate फॉर्म होता है. इधर क्या हुआ बेटा, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, क्या हुआ, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, ओके, एंड रिएक्टिंग विथ व्हाट बेटा, आयरन, सो दिस इज सॉलिड एंड दिस इज व्हाट बेटा ए एक्वस होता है. ओके, और बोलो ये क्या हुआ, इधर ए पेल ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ, ओके, दिस इज क्या होता है बेटा, एक्वस होता है. और क्या होता है इधर, कॉपर, हियर कॉपर फॉर्म हो जाता, दिस इज सॉलिड होता, राइट. दिस इज द ఈక్వేషన్. ఉంది నాన్న, క్విజ్ ఉంది. హౌ మెనీ పాయింట్స్ షుడ్ రైట్ ఫర్ 2 marks క్వశ్చన్? వైష్ణవి చెప్పాను కదా నా, లైక్ దీస్ 2 to 3 like 2 sentences is enough.
సో కోబాల్ట్ 59 బేట క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. 59 + 12 + 48 అంతే నువ్వు చేయాల్సిందల్లా. జిల్లేపల్లి అంజయ్య 59 + 12 + 48 కోబాల్ట్ కార్బోనేట్. అది చేస్తే నీకు 119 సంథింగ్ వస్తుంది అన్న. స్వీట్, హ్యాండ్సమ్, రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ రియల్ మ్యాన్. ఎవరిని అంటున్నారా? శ్రావణి. కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ అవ్వచ్చు అంటున్నావా? CO అంటే క్యాపిటల్ C స్మాల్ O ఉంటే కోబాల్ట్. క్యాపిటల్ C స్మాల్ O ఉంటే కోబాల్ట్. శ్రావణి ఎవరిని అంటున్నావు బేటా నువ్వు అదంతా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై ఇస్ రెస్పిరేషన్ కన్సిడర్డ్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్? రెస్పిరేషన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ లాగా ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తూ ఉన్నారు? ఎస్ బేటా. ఎస్, రెస్పిరేషన్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. రెస్పిరేషన్ అనేది ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ అనేది ఏమవుతుంది బేటా? డీకంపోజ్ అయిపోయి మనకి ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో హియర్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ ఎగ్జోథర్మిక్. Respiration is exothermic because ఏమైందిరా ద మూన్ క్వీన్. Okay, so exothermic because glucose is broken down. Because glucose is broken down into carbon dioxide and water. Into carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. So releasing energy in the form of heat. Releasing energy in the form of heat. Okay, so now the reaction is what beta? Here C6 glucose here, C6H12O6 is reacting with what beta? Oxygen is reacting with oxygen. So what it will happen beta? Here it will happen what beta? Carbon dioxide plus water plus energy will be released. ఓకే, సో ఇక్కడ C6 అన్నాడు, 6 కార్బన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసి. ఓకేనా? H12 అన్నాడు, ఇక్కడ 6 హైడ్రోజన్స్. ఓకే, 6 2s 12 + 6 18. ఇక్కడ 6 మాత్రమే ఉన్నాయి, ప్లస్ 2 8. అంటే ఇక్కడ 6తో చేస్తే 12 + 8 18. దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్. రైట్? ఏ క్లియర్ है बेटा? హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఓన్లీ. అలా నీకు లాస్ట్ సెషన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పిన. శ్రావణి ఏమైందిరా? ఏదో చెప్పినావు మళ్ళీ సారీ అంటున్నావు, ఏంది అసలు అర్థం అవ్వాలా? Is this clear? Is this clear నాన్న? అరే మీ
ఓకే, ఏమైందిరా ఆజాద్? రెస్పిరేషన్ అనేది ఎగ్జోథర్మిక్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ, రైట్? ఐ జస్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ గాట్ బ్యాక్. తెలుగు సారు తెలంగాణ యాస మాట్లాడితే అందుకే మళ్ళీ వచ్చా ఇక్కడికి. పోయొచ్చినవరా, నాకు తెలుసు. మెరుగురాజు డాడీ అంట. ఎవడురా, ఎవడెవడికి డాడీ రా రై? వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ ఐరన్ నెయిల్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టు మాయిశ్చర్ అండ్ వాటర్? Right? What happens when iron nail exposed to moisture and water? First, ఎవరి ఆన్సర్ ఫస్ట్గా చాట్ బాక్స్లో వస్తే ఆడి పేరు ఇక్కడ రాస్తారా? వావ్, ఆడిపోతున్నారు ఆజాదు. మాయిశ్చర్ అంటే వాటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓల్ని పిలుస్తావురా, ఎవడెవడికి అయ్యా, ఎవడెవడికి డాడీ? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? వా, ఎస్ ఇట్ గెట్ రస్ట్. ఎస్ ఎస్ బేటా. సో ఓడిచ్చిన ఫస్ట్ వైష్ణవి రస్ట్ అని పంపించింది కదా. ఓకే, వైష్ణవి. ఓకే రైట్ బేటా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ ఐరన్ నెయిల్ when iron nail, okay, is exposed to moisture and water, is exposed to moisture and water. Moisture and water is exposed to moisture and water to form hydrated iron oxide. To form hydrated iron oxide. Hydrated iron oxide. So commonly known as what beta? Rust. Okay. So chemical formula of rust. क्या होता है chemical formula of rust? Fe2O3 dot XH2O. So X is the number of water molecules that we don't know how many water molecules will be present in it. Okay. అరే అంజయ్య, ఆ చాట్ బాక్స్లో అవన్నీ ఎందుకు పెడుతున్నారా? ఒక టైటిల్ పెట్టినా సరిపోయింది, దాని కింద మళ్ళీ. ఓకే రైట్ బేటా. Right, moving ahead to the next question. Pravalika పెట్టిందా? Sorry beta, just let me check whether you did it or others did it. ప్రవళిక, వైష్ణవి. ఓకే, అల్లుబాయ్ రాసిండు. అల్లుబాయ్ ఫస్ట్ పెట్టిండు. సారీ అల్లుబాయ్. అల్లుబాయ్ సారీ బేటా, లైక్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఫస్ట్. ల్యాగ్ అవుతుందా? ల్యాగ్ ఏం అవ్వట్లేదు నాన్న, నెట్వర్క్ స్పీడ్ కూడా ప్రాపర్గానే ఉంది.
వై వీ షుడ్ క్లాసిఫై ద కెమికల్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇంకా వెరీ గుడ్. ఓవర్ రాసినాడు ఇక్కడ. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ కెమికల్ రియాక్షన్? అగైన్ వైష్ణవి ఓన్లీ. తెలుగు సార్ తెలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండ్రా, నాకేం వస్తుంది తెలుగు. ఓకే, చలో బేటా, పోజ్ ఎనీ వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. సో హియర్ what are the different types of chemical reactions? What are the different types of chemical reactions and how are they classified? And how are they classified? And how are they classified? Right? So this is the question. This is the question, right? So next, ఇంకేం రాయొచ్చు బట్ ఇక్కడ అంటే what are the main types of chemical reactions based on the reactants and products? లేదంటే right, what are the main type of chemical reactions? Chemical reactions based on the reactants and products. Based on the reactants and products. Reactants and products. Okay, so these are the questions for what beta? Endothermic అంటే ఏంటి బేటా? The reactions which accompanied or which are what beta, like which will done in the presence of heat. Okay, which will done by the absorbing of energy or heat. Okay, which symbol we use between reactants and products? That arrow mark beta. Combination reaction is what beta? It is a type of chemical reaction in which what beta, like two or more reactants combine to form single product. శ్రావణి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి నందన్. చెప్పరా ఆజాదు. ఎస్ ఇస్ ఇస్ క్లియర్. అరే డాడీ ఏందిరా మెరుగు రాజు, ఆపరరై. శివసాయి పోతుల క్వశ్చన్స్ పెట్టా సార్. ఏం క్వశ్చన్స్ పెట్టినా ఉన్నానా? శివసాయి ఎస్ ఇస్ దిస్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ రిడక్షన్? రిడక్షన్ ఇస్ వాట్ బేటా? చెప్తా, ఈ సెషన్లో ఉంది క్వశ్చన్ చెప్తా. రిడక్షన్ ఈ సెషన్లో ఉంది. లైక్ అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ రిడక్షన్. ఏం కావాలరా? Pose any one question to understand the rancidity. Pose any one question to understand the rancidity. Okay. Hi Chaitu. లైక్లు మాత్రం పెరుగుతలేవురా.
Namaskaram, Ishali. What is meant by brisk evolution? Rapid evolution of gas from the reaction. Sir, Twaraga Chepan, sir, I have many assessment to write and learn. Okay, beta. Okay. Definitely. So, what is the answer, beta, here? What is rancidity? Question writes manamu. What is rancidity? What is rancidity and how can it be prevented? And how can it be prevented? Right, this is one question. And next question, what beta? What what causes rancidity in food? What causes rancidity in food and how it can be prevented? How can it be prevented? I'll go right. Okay. Next time, just beta. Okay, next time, right. Why is food containing oils and fats stored in air containers? Stored in airtight containers. Airtight containers, right? These are the questions we can frame, okay, for the rancidity, right? నువ్వు డాడీ అంటే నేను నీకు రిప్లై ఇవ్వనరే, నేను చెప్పినా కానీ నా పేరు రాయట్లే. నువ్వే అన్నావు కదరా పేరు రాయొద్దు నా క్లాస్మేట్స్ ఉన్నారని చెప్పి. What is meant by rancidity? That also we can write. What is meant by rancidity? So many questions we can phrase. Yeah, where can we observe rancidity in our day-to-day life phrase? This is Srikant sir. Okay, Bhuvana, okay. Chalo, moving ahead with the next question. Pose any one question about the corrosion. Pose any one question about the corrosion. So, corrosion ki sambandhinchi edaina oka question చెప్పండి. నారాయణ ఒకటి. So what can be right, beta? So what factors are necessary for corrosion to occur? What factors are necessary for corrosion to occur? Are necessary for corrosion to occur, right? Next time, right, beta. What methods can be used to do? What methods can be used to prevent corrosion? Explain corrosion with the help of example. What is meant by corrosion? ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ రాయొచ్చు బేటా, ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ అనేది రాయొచ్చు.
యా డిఫైన్ కరోజన్ అని రాయొచ్చు. చాలా క్వశ్చన్స్ రాయొచ్చు అన్న. ఎస్, వేర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ కరోజన్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్, దట్ వీ కెన్ రైట్. Give some examples of corrosion. Yes, yes, yes. Yes, beta. We can write many things we can write. Tinna. Pedana. Tinna. You can give example, no problem. Arjun Raj. Yes, okay. Shall we move ahead? Shall we move ahead? సరేరా అరే అర్జున్ సరేరా అరే ఆజాద్ ఎన్నెన్ని మాటలను నన్ను అంటున్నావురా కెమిస్ట్రీని గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఇక్కడ పెట్టుకుంటా రే, ఇక్కడ పెట్టుకుంటా, ఇగో ఇక్కడ పెట్టుకుంటా రే, ఇక్కడ పెట్టుకుంటా. లహరి సోని, ఎస్ బేటా, రైట్. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఆయిల్ అండ్ ఫ్యాట్ కంటైనింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఫ్లాష్డ్ విత్ నైట్రోజన్. వై? ఆయిల్ అండ్ ఫ్యాట్ కంటైనింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫ్లాష్డ్ విత్ వాట్ బేటా? Nitrogen. Why? Okay na. So that we know that beta nitrogen is what beta? It is like inert. Okay na. Okay, nitrogen is beta ikkada inert. Okay, so that prevents from the oxidation. Okay na. So ikkada emaytundi, nitrogen is an inert. Okay. Okay, inert ane kante nitrogen is non-reactive towards oil and fat. Okay, that prevents oxidation. Oxidation of oils and fats. Okay, by displacing oxygen. Thus delaying rancidity. Thus delaying rancidity. It is not an inert gas but not reactive towards oil and fat. అందుకే రాసిన ఇక్కడ not reactive towards oil and fat. అందుకే సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు చేంజ్ చేసాం. క్లియర్? Yes, beta. Moving ahead to the next question. Why hydrogen peroxide is kept in a colored bottle?
Why hydrogen peroxide is kept in colored bottle? ఓకే రోహిత్ అనే పేరుతో వచ్చింది నువ్వేనా? ఓకే ఓకే మన్విక్ హే రైట్. సో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఏం చేస్తూ ఉంది? ఓకే వై డు వి కీప్ ఇన్ కలర్ బటల్? నమస్తే భయో బుడ్డే జాహ్నవి, నమస్తే నమస్తే. ఓకే సో హైడ్రోజన్ ఏమైతే బేటా, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద లైట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బేటా? It will become decomposed. It will decompose so that it will be stored in colored bottle. Okay, hydrogen peroxide decomposes when exposed to light. When exposed to light, a colored bottle prevents okay light from initiating the decomposition process. Light from initiating the decomposition process. Initiating the decomposition process, right? This is the answer for the question. ఏం రిప్లై ఇవ్వలేదు రాజాద్. ఇందులో ఏమో నడుస్తుంది రాడ, ఏం క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఏం ఈడ క్వశ్చన్ చెప్పే లోపల చాట్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది, మన బుల్లెట్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోతూ ఉంది. రైట్, క్లియర్ అనా? Is this clear, my dear guys? Okay beta, moving ahead to the next question. Predict exhalation air hotter than inhalation air in respiration process. Predict exhalation air is hotter than inhalation in respiration process. So because like exhaled air carries what beta, what will happen? Heat so generated during what beta? Exothermic process in respiration. Respiration లో ఏమైతుంది మనకి, రెస్పిరేషన్ అనేది ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్ కదా బేటా. అక్కడ ఏమైతుంది, హీట్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంది కదా, సో ఇట్ జనరేట్స్ హీట్ సో దట్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. ఓకే, so that's why like hot air will coming out. Okay, right? Exhaled air is hotter because exhaled air is hotter because it carries the heat generated during what beta? The exothermic process. Exothermic process
ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ టైంలో రిలీజ్ అయినటువంటి హీట్ని ఏం చేస్తుందన్న అది బయటకు తీసుకొస్తా ఉంది. సో దట్స్ వై ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్ బికమ్ హాట్. ఈఎస్ఎస్ బెటా ఫర్ టీఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏపీ అందరికీ. ఎందుకు పెడతారా ఎమోజీలో? Is this clear beta? Shall we move ahead? నీ తెలుగు క్లాస్ పోతుందా? పోనీ పోనీ. రైట్, క్లియర్ బేటా? షాల్ వి మూవ్ అహెడ్? Shall we move ahead beta? Yes beta. Moving ahead to the next question. What is meant by a chemical reaction? What is meant by a chemical reaction? Sorry, explain it 12th question again. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఏంటంటే బేట మామూలుగా లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయిందనుకో అది డీకంపోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. డీకంపోజ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది మనకి వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై వాట్ బేటా, దట్స్ వై విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ కలర్డ్ బాటిల్. ఓకేనా? అంతే, డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ స్టాప్ చేయడం కోసమే చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు. సో మీకు సిఆర్టీ అంటే ఏంది రా అసలు నాకు తెలియదు. ఎస్ బేటా, మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై కెమికల్ రియాక్షన్? సో హియర్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి, సో ఇట్ ఈస్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ విచ్ ఇన్ విచ్ సబ్స్టెన్సెస్ రియాక్ట్ టు ఫార్మ్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్. న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ కాల్డ్ product. Okay now, so they undergo a chemical change to form new substances. Okay, product. Okay, so next beta, a chemical reaction is a process. Chemical reaction is a process in which substances, what are those beta? Reactants. Okay now, okay, undergo a chemical change undergo a chemical change to form new substances. What are those beta? Products with different properties. Untandana, with different properties. Okay, with different properties. Yes nana, PVL undi, no issues, PVL is there. Okay, అరే జోష్ని కాపాడుతున్నారా? నెక్స్ట్ మనదే క్విజ్, వీక్ క్విజ్ మనదే. ఎనర్జీ అంతా ఇప్పుడే లూజ్ అయిపోయింది అనుకో, నెక్స్ట్ క్విజ్లో ఎట్లా ఎనర్జీ లేకుంటే మళ్ళీ మామూలుగా ఉంటుందా మనది? మన క్విజ్ అంటే ఎట్లుండాలా? వైల్డ్ ఫైర్ అన్నీ కలిపితే బ్లో ఫైర్. ఎస్, is this clear now? This is chemical reaction. Is this clear? Is this clear? వి రచన క్విజ్ ఉంది బేటా. ఆపరా ఆజాదు, కొట్టేశారు. అరే నేను ఆజాద్, నేను బ్లాక్ చేసేస్తా నేను. రైట్, మూవింగ్ అహెడ్. డిఫైన్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. ఓకేనా?
Define oxidation and chemical squad is on fire. Okay, chala beta. Oxidation and reduction ante enti beta? First oxidation. So oxidation ante emi ledhu beta. Oxidation ante enti beta ikkada? The addition of oxygen. The addition of oxygen. Addition of oxygen. Removal of hydrogen. Removal of hydrogen. और क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called what beta? Addition. Is called addition. Okay, so next and beta, reduction. The addition of hydrogen. Removal of what beta? Removal of oxygen or gain of electrons. Gain of electrons. This is what beta? This is A होता है कि addition and oxidation and reductions. అదే కదరా నా బాధ కూడా అదేరా. కెమిస్ట్రీ కంటే ఇంకేదో నడుస్తుంది ఇక్కడ. అడిషనల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఏ సల్ఫియా. with respect WTF is going on. What is that? Bo? Is this clear? Is this clear beta? Shall we move ahead? A clear है. అరే ఆపండ్రా. పులిహోర చేసుకోవడానికి వచ్చినారా ఇక్కడ? So write balanced chemical equation for the following reaction. So first చూడండి బేటా. ఫస్ట్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఫార్ములా ఏంటన్నా? H2S. ఓకేనా? H2S బాండ్స్ ఇన్ ఎయిర్ లో బాండ్ అవుతుంది O2. ఓకేనా? ఎయిర్ టు గివ్ వాటర్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. సో వాటర్ ఇచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బేటా? సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఇచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందిరా అంటే ఆక్సిజన్లు ఈడ 2 ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, ఈడ 2 ఉన్నాయి. మరి ఎట్లా చేసేది? దీన్ని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసేది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈడ 2 పెట్టినాం అనుకో. 2 పెడితే ఈడ 4 అయినాయి. సో ఈడ 2 పెట్టు, మళ్ళీ 4 అయినాయి. ఈడ 4 అయినాయి, ఈడ 4 అయినాయి. కానీ ఈడ హైడ్రోజన్లో 4 అయినాయి. ఈడ 2 పెట్టు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమైంది? అన్ని ఇక్కడ కూడా 2 పెట్టినాం అనుకో. ఓకే, 2 2 4 + 2 6 అంటే ఈడ ఒక 2 పెట్టినాం, ఈడ ఒకటి పెట్టినాం అనుకో 3. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, టూ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్కి 1 మోల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ అయింది. ఓకేనా? సో 20 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్కి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 2కి 1 అంటే 20కి ఏమవుతారు? అగంతే, డబుల్ చేసేయి. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Barium chloride react with an aqueous solution with zinc sulfate. Okay, with zinc sulfate, right, to give zinc chloride and barium sulfate. So barium chloride కదా బేటా,
barium chloride BaCl2. This is what beta aqueous solution. Okay, with zinc sulfate ZnSO4. This is also what beta aqueous solution only. This is also aqueous solution only. So what it will form beta? It will form zinc chloride ZnCl2. Okay, and along with what beta barium sulfate BaSO4. So this becomes aqueous and this becomes what beta solid. This is barium sulfate. Okay, పెడతా నాన్న, డెఫినెట్గా పెడతా. డెఫినెట్గా పెడతానన్న సెషన్ పీడిఎఫ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ నాన్న? Is this clear? Moving ahead with the next question. When a solution of potassium iodide is added to a solution of lead nitrate in a test tube, okay, a reaction takes place. Okay, what type of reaction is this? What type of reaction is this? Write the balanced chemical equations to represent the above reaction. So what type of chemical reaction? It means potassium iodide and means beta to added to a solution of lead nitrate in a test tube, a reaction takes place. What type of chemical reaction is this? And what will happen beta here? He is asking to write the balanced chemical reaction, balanced equation. Okay now. Okay, Ram Sai Prakash. Vaishnav, yes, it is happening. ఆల్రెడీ చెప్పినా కదరా పులిహోర కలపడం ఆపంటారా అని చెప్పి, ఇంకేం చెప్పాలి చెప్పండి. Their parents are thinking that they are attending class, but they don't know, the parents don't know, like they are doing these kind of things in the chart. Hi. Hit the blast the like button guys, blast the like button. అరే ఇప్పుడే చెప్పిన కదరా బీకే వర్షన్ 1 మోల్కి 2 మోల్స్ అయింది. ఓకేనా, 20 మోల్స్కి ఎన్ని అవుతుంది రా? 1కి 2 అంటే ఓకే, 20కి ఏమవుతుంది? 10 మోల్స్. యూ గాట్ ఇగ్నోరియా. ఓకే, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్? ఏమైంది బేటా? పొటాషియం హైడ్రైడ్ కే ఏమైంది? ఓకే, ఈజ్ యాడెడ్ టు ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ lead nitrate PbNO3 taken twice. Okay, in a test tube. So what type of reaction it is? It is double displacement reaction beta. This is what beta? Double displacement reaction. Double displacement. This is double displacement reaction. Okay, so next in Anna B chudandi, write the balanced chemical equation to represent the above reaction. So ikkada potassium iodide వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందనా? పొటాషియం హైడ్రైడ్ వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందా? lead nitrate తో రియాక్ట్ అవుతుంది. PbNO3 taken twice తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ PbI2 and potassium nitrate KNO3 taken twice. Okay, so here 2Ki. Okay, so K2NO3 taken twice కాదు, K2NO3 only. KNO3 only. సో ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, 2KNO3 వస్తుంది. రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Is this clear beta? Shall we move ahead? Double displacement reaction. ఇక్కడ ఏమైతే ఇది డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ కదా, మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్, ఓకే, బిట్వీన్ కంపౌండ్స్, ఓకే, బిట్వీన్ రియాక్టెంట్స్ టు ఫార్మ్ న్యూ కంపౌండ్స్ ఈజ్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. మాన్విక్, mutual exchange of ions, okay, taking place between the reactants to form new products. Moving ahead,
So write the balanced equation for the following reactions and identify the type of reaction in each case. Okay na. So first చూడండి నాన్న ఏం లేదురా పొటాషియం హైడ్రైడ్ లెడ్ నైట్రేట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పొటాషియం హైడ్రైడ్ లెడ్ నైట్రేట్ దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్చేంజింగ్ దర్ అయాన్స్ టు ఫార్మ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ బువా రైట్ పొటాషియం బ్రోమైడ్ బేటా సో ఏ పొటాషియం బ్రోమైడ్ అంటే ఏంటి కేబిఆర్ రా కేబిఆర్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బేటా బేరియం అయోడైడ్ BaI2 బేరియం అయోడైడ్ ఓకేనా BaI2 తో రియాక్ట్ అవుతుంది సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేరియం బ్రోమైడ్ BaBr2 అండ్ వాట్ బేటా KI ఫామ్ అవుతుంది KI అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇక్కడ ఏంది మనకి 2KI వస్తుంది ఇక్కడ 2KBr అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ బేటా ఇక్కడ కూడా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ this is double displacement reaction okay na so next question beta hydrogen ante H2 okay na is reacting with what beta chlorine gas Cl2 gas okay na so what it will form beta it will form hydrogen chloride this is what beta gas okay so ఇక్కడ 2HCl form అవుతుంది what type of reaction beta ఇక్కడ 2 or more reactants combine to form but a single product that is what beta combination reaction that is what combination reaction clear beta yes it is there beta quiz is there next question beta moving ahead to next question why do we store silver chloride in dark colored bottle explain in brief Jayavardhan why what happened మేము కూడా వస్తున్నాం కదరా క్లాస్ చెప్పడానికి మీకు alright 8:30 beta 8:30 we'll be having quiz 8:30 we'll be having quiz okay so why do we store silver chloride in dark so silver chloride we know that when it is exposed to what beta light it will become it will undergo decomposition reaction so that's why it will be stored in colored bottle okay silver chloride decomposes into silver chloride decomposes into okay silver and chlorine gas silver and chlorine gas in the presence of what beta light in the presence of light so what we can say here silver chloride AgCl okay this is what beta AgCl is decomposed to form beta Ag plus and Cl2 so we'll be writing 2 AgCl and 2 Ag here okay so a dark colored bottle blocks light preventing this decomposition this is the answer for the question right
Shall we move ahead, beta? Shall we move ahead? Advanced Republic Day to everyone. And we are with the last question now. Last question, Nana. Next. So question number 20. Question number 20. This is last question for the session. Can combination reaction be an oxidation reaction? Aqueous solution is nothing but what, beta? Here, any substance which is dissolved in water. Okay, na? Any substance which is dissolved in water, that is called aqueous solution. Okay, na? Okay, the substance in water is called aqueous solution. So, like, can combination reaction be an oxidation? Can combination reaction be an oxidation? Yes, it is. Yes. Okay. Yes. For example, okay, yes. For example, the formation of magnesium oxide involves the formation of magnesium oxide. The formation of magnesium oxide involves oxidation. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి magnesium is reacting with oxygen to form what, beta? Magnesium oxide. So here this is magnesium oxide. So how will you test whether the gas evolved in a reaction is hydrogen? How will you test whether the gas evolved in a hydrogen? So ఇక్కడ ఏమైతుంది like B, beta. So this is B now. B. So by pop sound, okay now. Bringing a burning matchstick. Bringing a burning matchstick. Okay. Near the gas. So hydrogen bonds with a pop sound. 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 Okay. Next question chudandi. Why does copper not evolve hydrogen gas on reacting with dilute sulfuric acid? Because copper is less reactive than hydrogen. Copper is manaki less reactive than hydrogen. So that's why it does not displace. Okay now. So copper is less reactive. Copper is less reactive than hydrogen. Copper is less reactive than hydrogen. Okay. And cannot displace it. To form displace acids. Displace what, beta? Acids. Displaces, cannot displace it from acids to form hydrogen gas. To evolve hydrogen gas. Okay, this is the answer for the question, right? Chalo beta. Okay, so now this is about today's session, and hope you understood today's session, and see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and have a great day and great session coming soon in the next half an hour. So maroka half an hour lo malli mee munduntanu. అప్పటి వరకు సెలవు తీసుకుంటాను. This is time for signing off for today's session. Bye bye everyone, and bye my dear achievers, and well, this is Srikanth sir, your chemistry master teacher. Bye.